So, you've decided to take the IELTS exam. Well done. It's the test that's recognized and respected around the world. Here we will look at the criteria of pronunciation. This is one of 4 criteria on which you will be tested. Look for the other 3 criteria in other videos. This criteria focuses on the accuracy and variety of pronunciation features, which include individual sounds. The spelling of a word can sometimes confuse this. For example, euphemism. Word stress. Stressing the wrong syllable in a word is a frequent error. For instance, it should be mistake, democracy. Word stress can be confusing when it changes with different parts of a word family. For instance, photograph, photography, photographic. Sentence stress. For instance, the way that some words in a sentence are emphasized or slightly louder. For example, if I were you, I'd go by bus. Intonation. The pitch of your voice changing as you talk. Monotone intonation is typical of someone who has memorized long responses. This may result in lower test scores. Chunking. Talking in a rhythm which delivers chunks of words with short silences in between. Good public speakers often use this skill. To improve your pronunciation, we recommend these steps. The first step is to find out how English intonation, sentence stress, and rhythm differ from your native language. Ensure you understand the effect of sentence stress and intonation on meaning. Then practice using these in different ways. Refer to a dictionary to confirm the correct word stress if you are unsure. Listening to a variety of authentic English sources will help you become familiar with a range of pronunciation features. For instance, listen to the BBC Radio or the Voice of America in whatever subjects interest you. Even if you're not listening closely, having the radio or television on in the background can help attune you to the rhythm and intonation of another language. Don't rush when you speak. That's a common mistake. You might skip sounds or words. It's better to speak clearly. Recording yourself can be very useful. Try to apply what you've learned about the different features of pronunciation in English. Chunking is a particular skill you can develop by recording yourself. The face-to-face nature of the IELTS speaking test encourages you to develop the skills you will need to interact successfully with English speakers. For more information, please see the other speaking test videos, Fluency and Coherence, Lexical Resource, and Grammatical Range and Accuracy. So, you've decided to take the IELTS exam. Well done. Our expertise is your opportunity. Here we look at the criteria of grammatical range and accuracy. This is one of 4 criteria on which you will be tested. Look for the other 3 criteria in other videos. This criteria focuses on the range and accuracy of the grammar demonstrated by the test taker. For grammatical range, consider whether what you are describing is something that happened in the past, use past tenses, is happening in the present, use similar present tenses, or is predicting the future. Use a variety of future tenses. Sometimes you can use a combination of these different tenses. For example, when analyzing an IELTS Task 1 diagram, note the time period being described and use the matching tenses when describing the information. Demonstrating a range of written grammar might also mean using some of these tenses: comparatives, conditionals, modal verbs, and the passive tense, especially for Task 1 process descriptions. Look for our speaking and grammar download for examples of all these tenses.
it's important to learn and practice a variety of grammatical tenses. In all writing tasks, also use a variety of complex structures. Complex structures are sentences with multiple bits of information. A simple sentence usually has a single piece of information. When you practice writing, transform simple sentences into more complex sentences by adding more information to the sentence. For example, ask yourself some WH questions to see what else you can add to the original sentence. For instance, these days everyone has a mobile phone. Think to yourself, who, what, why? These days, people of all generations have mobile phones, especially smartphones, because you can do so many things with them. In your writing, there should be a balance of simple and complex sentences. In addition, punctuation can change meaning. For instance, we got in through the window which someone had left open. We got in through the window which someone had left open. Students aren't expected to be 100% accurate in their writing. However, control is important. Some grammatical errors impact communication more than others. You will be scored according to the impact of errors on communication rather than on the number of mistakes. Leave time at the end of writing to identify and correct errors. You will always find grammar or spelling mistakes. Correcting these can improve your score. See the grammar checklist in the accompanying download. For more information, please see the other writing test videos: Coherence and Cohesion, Lexical Resource, and Grammatical Range and Accuracy. So, you've decided to take the IELTS exam. Good for you. It's the test for study, work, and life. The IELTS writing test is divided into 2 tasks. The first task differs depending on the module you are taking. There are 2 IELTS modules. The IELTS academic module is generally taken by anyone intending to pursue higher education studies in an English-speaking institute or country. The IELTS General Training module is generally taken for immigration or employment purposes. Here we look at the criteria of task response for writing task 1 and task achievement for writing task 2. These represent one of 4 criteria on which you will be tested. Look for the other 3 criteria in other videos. These criteria focus on the degree to which the exam question has been answered properly. In the academic module, there is a writing task of at least 150 words where you should summarize, describe, or explain a table, graph, or diagram. You might be expected to make comparisons too. Successfully negotiating this academic task 1 means you will need to identify all the key features in the diagram. You might lose marks if important details are left out. Provide sufficient detail for a meaningful explanation. Not too much detail, not too little. Ensure accuracy when referring to data or describing trends or processes. It's important to write a clear overview. This means summarizing the most significant trends or features from the data or information in the diagram. This is not simply an introduction to the topic. That's a common mistake. Here's an example of identifying significant trends. Looking at this graph, we would say, from the graph it is apparent that participation of both men and women in full-time employment has increased over this time period. However, while the numbers of women are generally increasing, the numbers of men in part-time employment are fluctuating. In a question requesting a process description, the overview might identify the key stages in the process. For instance, how many stages there are and what each are, briefly. In the General Training module, there is a letter writing task of at least 150 words. In this task, explain the reason for the letter. Include all the points mentioned in the question, and use a consistent and appropriate tone. In both modules, Task 2 is a short essay task of at least 250 words. You are expected to present your opinion on a specific topic, supporting your ideas with evidence. Task 2 contributes more to your overall writing mark than Task 1. To master Task 2, you will need to
Respond completely to all parts of the question. Develop and support your ideas. Don't just mention them in a single sentence and move on to the next idea. Add explanations, examples, or experience. Ensure your opinion is clear in your answer. Make sure you underline key words in the exam question. Identify how many parts there are to the question, and make sure you do everything you are asked to do. Before you write, plan your ideas, though keep them relevant. Then group and sequence them. Spending 2 to 3 minutes doing this can save you time when you are writing. Follow the recommended timings for each task and meet minimum word counts. For more information, please see the other writing test videos: Coherence and Cohesion, Lexical Resource, and Grammatical Range and Accuracy. Good morning, everyone. It's great to be here. Congratulations to everyone. Thank you very much for choosing the British Council. We're always looking to improve our service and to help you achieve these high grades. When you get these high scores in things like IELTS, then you are an inspiration. I'm really worried about my writing test. So could you share with us the way how you come to achieve such a high score in writing? My confession is my writing bad. Actually, it was not as I expect. Practice makes perfect. But I believe that practice with guidance makes the real perfect. Please try to make full use if you have instructor, if you have tutor, who are the native speakers. Be confident. I really think that your fear of the test will really affect your score. Can you give me the advice for the reading? My personal experience, because I got band 9 in reading, is I have very clear mind map about the reading, what section is about what. So when I read the questions, and I can refer very quickly to the section that contain the information. Em làm bài IELTS chỉ làm có 20 phút cả 3 bài. Em 19, em 9. Đấy là cố gắng gặp. Tức là đọc nhanh và đừng dừng lại cái chỗ mình không hiểu. You have to manage the time very well. You must know when to stop. Don't try just because you know it's somewhere. I know that some teacher and some friends told me that we should first in each section we should read the question and then come back to read the paragraph, and we should focus on only the first sentence of each paragraph. Does it work in your test last time? I still have to scan through, because when you read a passage, you may easily recognize whether the first one or the last one contain the main content. Mọi câu hỏi đều đã đi ra, đều đã dựa vào một câu chính xác trong bài, chứ không phải là dựa vào một cái gì nó chung chung mường tượng cả. Phải có một câu chính xác trong bài. Thì người đọc khi mà người làm bài examinee khi làm bài thì tốt nhất là hãy tìm đúng cái câu đấy, chứ không được đầu óc không nên tưởng tượng là mình cảm giác nó đúng. Đừng dựa vào cảm giác, mà quan trọng là phải tìm đúng cái câu đấy. Giám khảo chấm như thế BM chỉ kỹ năng reading và listening thì bắt buộc các bạn phải dùng mũi chỉ, và trong kỹ năng writing
thì các bạn có thể dùng bút chì và bút bi, bút mực tùy các bạn. Các giám khảo recommend là các bạn nên dùng bút chì, bởi vì khi mà dùng bút chì thì các bạn có thể tẩy xóa rất dễ dàng, và cái việc đếm cái chữ của bạn cuối cùng nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần ước lượng một dòng của bạn là khoảng bao nhiêu từ, cho bạn nhân lên cái số dòng thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu như một bài của bạn gạch xóa quá nhiều thì bạn phải đếm từng từ một thì sẽ mất thời gian của bạn hơn. Thì em đang tham gia cái khóa Preparation for IELTS của BC thì cũng có làm một số bài viết, thì có những cái bài viết mà nó nói về nuclear power rồi nuclear, em không biết là em phải viết cái gì, thì thế là khá là hoảng. Anh cũng từng một thời điên cuồng ngồi cố gắng học thuộc idea của ông Simon ấy, nhưng cuối cùng rất là kiểu vô vọng vì là không thể nào mà thuộc được. Kỳ thi này không phải là kỳ thi kiểm tra kiến thức, nó là một kỳ thi kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ. Và khả năng sử dụng ngôn ngữ thì bạn chỉ cần triển khai được cái ý của bạn, bạn đọc hiểu được, nghe được, nói được, nghe được. Nếu các bạn có kiến thức về ngôn ngữ mà các bạn không có kỹ năng làm bài thì các bạn cũng sẽ không đạt được cái điểm tiếng Anh tương đương với cái khả năng tiếng Anh của mình. Nhưng ngược lại, nếu mà các bạn chỉ tập trung vào test taking skill mà quên mất trau dồi vốn từ ngữ pháp của mình thì không bao giờ các bạn có thể đạt được cái điểm IELTS nhiều hơn cái khả năng vốn có của bạn. Nó rất là to rõ ràng, tại vì là mình đã thấy có những bạn của mình đi thi mà khá là tốt nhưng mà vì cái bài là điểm không được như mong muốn. Before the test, you should be well prepared, both physically and mentally. And when you do the test, try to be relaxed, self-confident, and stay focused. Nếu mà các bạn không biết manage cái thời gian của mình hiệu quả thì không thể nào các bạn có thể làm ba cái bài practice rất là dài trong 60 phút được. Thế thì mình có một tip rất là nhỏ mà mình cũng học được ở một cái buổi IELTS workshop mà BC tổ chức cho mình trước khi thi, đấy là 15, 20 và 25. 15 nghĩa là cái thời gian các bạn dành cho section 1 và 20, section 2 và 25 là section 3. Bởi vì bao giờ cái section 1 đấy các bạn có nhiều năng lượng nhất và thường là cái bài đấy dễ đọc và dễ hiểu nhất. Trong các bài thì các bạn chỉ nên dành 15 phút cho bài đọc thứ nhất thôi, và bài thứ hai thì độ khó nó tăng lên một chút thì các bạn dành 20 phút. Và cái bài thứ ba khi mà các bạn đã khá là mệt mỏi sau hai cái bài đầu tiên, các bạn nên dành 25 phút cho nó. Cái bài khó nhất là các bạn đã bị mất nhiều năng lượng nhất rồi. Cái phần writing thì thường là mọi thường thấy nhiều người, mình quan sát thấy nhiều người là mọi người rất mất thời gian cho phần task 1 nhiều hơn là phần task 2. Trong khi đó thì phần task 2 được quan trọng hơn, trọng điểm nó là tỷ lệ là 2-1. Mình xem TV hoặc là lên mạng tiếp xúc với các cái phương tiện truyền thông mà bằng tiếng Anh ấy, thì nó sẽ rất là thực tế, mà tức là khi mình dùng được đúng cái từ vựng mà nó gần nhất với cái người bản địa thì người ta rất là thích. So happy, actually, because we had this facility, we had the headphone, and it's so clear. It's really good quality. Vì từ cái chỗ thi, cái địa điểm thi và các thứ, và các cái cách thức chuẩn bị, các cái quá trình của cái làm việc hội đồng thì khiến em cảm thấy rất là yên tâm. Clear instruction on what to do, how to do, when to do. And also have support in terms of the software. I did find the software very helpful. Cả những người mà chưa từng thi IELTS bao giờ hoặc là chưa có kinh nghiệm gì thì khi được lên đây cũng được hướng dẫn rất là đầy đủ và các cái thủ tục làm rất là nhanh. And the facility do have the IELTS takers to perform to the best. Will you recommend British Council for other IELTS takers? Sure I will.